Good morning, dear students. I am audible. Yes, sir, audible. Thank you. Welcome to Analysis and Design of Algorithms class. So, in the previous class, we have discussed a few concepts related to mathematical analysis of non-recursive algorithms. So, in this regards, we have considered the general steps for in order to solve this mathematical analysis of non-recursive algorithms. Then, after this, we have chosen an example. So, we have chosen an example of uniqueness of an element. And also, we have taken another example in order to identify the biggest element in a given array. So, all these things we have done yesterday, and also we have followed the general steps. Means the first step is identify the input size. Then, second step, identify the basic operation. Then, once you identify the basic operation, you make a summation because the basic operation is present in the core part of the algorithm, innermost loop of the algorithm. So, for every for loop, you have to use the summation from I to up to the loop, how much it is going to vary. So, all these things, and finally, we have solved by using some of the formulas like upper bound minus lower bound plus 1, and also summation of series formulas, that is nth term. So all these things I have explained in my previous class. So today we continue the mathematical analysis of recursive algorithms. So there are two categories of algorithm. The first one is called as a non-recursive algorithm, means they will also called as a recursive, iterative. And we have second category of algorithms are called as a recursive algorithm. So this recursive algorithm, it is purely depends on recursion. And recursion is one of the application of stack in data structures, and I have people have already learned about this in your second semester. So recursion in stacks, data structures, I think Tower of Hanoi, these things we have learned, isn't it? So we'll continue the analysis of this recursive algorithm today. Okay, I'm going to share the PPT. So you go through once, then we'll take one example and I will try to simplify it. Okay. Can you see this, dear students? Yes, sir, Can visible. you able to see this presentation? Thank you. So these are the general steps for analysis of recursive algorithms. So recursive algorithms, they are recursive in nature. So what is the definition of a recursion? Recursion andre a function which is going to call itself repeatedly. So this type of mechanism we can call them as a recursion. So here, these are the fundamental steps what we have to follow. The first one is decide a parameter indicating the input size. Means first you have to once again same what we have considered in the previous case, that is in the non-recursive algorithms. So once again the first step is identify the means indicate the input size. We will always use a variable n, isn't it, to indicate the input size. Next, second step is identify the algorithm's basic operation.
Same, once again also same process. So the core part of the algorithm, we have to search and we have to fetch the operation which is going to be executed for maximum number of times. Next, check whether the number of times the basic operation is executed may vary on different input size. The inputs of the same size means, suppose if you give input size as a n, and you have to check with respect to the perspective of worst case, average case, and best case, and you have to apply some suitable investigation. So that is called as check whether the basic operation is executed in all different cases, whether it may be worst case, it may be average, or it may be best. Next, once then you have to go for the recurrence relation. So recurrence relation means, so a function is going to be defined by using the same name. Okay, so this is the recurrence relation, and you have to find out the recurrence relation with an appropriate initial condition. See, for every, remember this, every recurrence relation or every recurrence function has two important aspects. The first one is it has an initial condition, and the second one is the stopping criteria. So once again, I'm going to tell you, every recurrence relation has two important aspects. The first one is the initial condition, because you have to always initialize some value. Then the second one is stopping criteria. Okay, so these are the two important aspects you should remember with respect to the recurrence relation. And the number of times basic operation can be executed can be represented by using the recurrence relation. Next, solve the recurrence relation by backward substitution or any other method. So use the backward substitution method in order to solve the given algorithm. So now, what is backward substitution? I will explain later. Okay. Sajala, are you able to see this PPT? Yes, sir. Okay. So this is the general plan for recursive algorithm. We will take an example now. So this is the example. So definition, we have an example here. So n factorial. So this is a factorial function. We know that factorial is one of the method. We can find out the series of different combination of numbers with respect to given input size n. So for this, n factorial is equals to 1 into 2 into so on up to n minus 1 into n for all n greater than or equal to 1. And for every, and all of, we know that 0 factorial value is always 1. Yes or no? Yes, sir. 0 factorial 0 is equal factorial to is 1. So, this is a universal. Okay, so you should know this. Okay. Now, definition of recursive definition. This is the first one is a general definition. Second one is a recursive definition.
So recursive definition, I think you people have solved factorial of a number using C programs. Okay, so that is this can be implemented also using recursion. That is f of n means factorial of n, which is equals to f of n minus 1. So just see the mouse pointer here. This f is a factorial. The function f can be called by name itself. So this is why it is called as a recursion. Okay, so the same function is called by itself. F is calling itself. So f of n is equals to f of n minus 1 into n for all n greater than or equal to 1, because n is equals to 0, the factorial is 1, and f of 0 is equals to 1. So this is the, now the pseudocode. The pseudocode for the algorithm is algorithm f of n. So computes n factorial recursively. Input is a non-negative integer, okay, and output the value of n factorial. If n is equals to 0, see this is the, so here we have two things here, okay. So one is stopping condition and another one is initialization. So what is stopping condition and what is initialization in this algorithm? Anybody tell me what is the initialization value and what is stopping condition? n is equal to 0, return 1, initial condition. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ಒಂದು n is equals to 0, ರಿಟರ್ನ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ n is equals to 0 ಏನು, ರಿಟರ್ನ್ 1 ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ. n is equals to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? n is equals to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ return 1. So that 1 will be returned to the highest parameter value in the n value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello? Dear students, are you able, I have identified this? Whether I am audible, dear students? Hello? Audible. n is equals to 0 is a stopping criteria. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ. If you have anything you have to ask, you can ask. Okay, if n is equals to 0, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡು. ರಿಟರ್ನ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ n ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. f ಆಫ್ 1 minus 1 0, that is 1 into n is equals to 1. ಅಂದ್ರೆ n ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಟರ್ನ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. Yes sir, getting. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ? ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಬೇಗ. Factorial. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನಾನು ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ and it is present in the core part of the algorithm ಅಂತ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? f of n minus 1 into n. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರಿ ಕಣಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. Multiplication. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೌಸ್ ನೋಡಿ, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು, ಈ ಇಂಟು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ with n. So this multiplication will be considered as a basic operation of the given algorithm to find out the factorial. So now how to represent the multiplication, that is basic operation, using recurrence relation. That is very, very important. So this is how we can represent using the given function. So what I am going to do, I am going to explain this on the board now. So ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ PDF? Yes sir. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ the algorithm has been given. So algorithm, so ಪಿನ್ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, algorithm ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, if n is equals to 0, okay, if n is equals to 0, okay, ಹೇಳಿ, if n is equals to 0 ಏನು? ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಳಿ. if n is equals to 0, Return 1. return 1. Okay, if n is equals to 0, return 1. else ಏನಪ್ಪ? Return f of n minus 1 into n. Return f of n is equals to f of n minus 1 into n. Okay, so this is the function. Okay. So for this function, you have to identify the recurrence relation. Okay. So how to do this recurrence relation? ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So define m of n as number of multiplications. Number of multiplication on input types
n. Okay, on input size n, because n is the input size and m of n is the number of times multiplication, and here multiplication is our basic operation. Now how to define this recurrence relation? Okay, that is very very important. Okay, now so how to define the recurrence relation? How to define the recurrence relation for multiplication? Because multiplication is our basic operation. So that can be done by using this particular statement. That is m of n. M of n ಅಂತಂದ್ರೆ number of multiplication, which is equals to number of multiplications made with respect to f of n minus 1. Because this is a recursive alva. So number of multiplication performed on n minus 1, n minus 1. See, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I am going to define the recurrence relation for the basic operation, that is multiplication. So that is equals to m of n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, number of multiplication, which is equals to m of n minus 1, because number of multiplications performed with respect to f of n minus 1 is to m minus 1 plus 1. Can anybody tell me why plus 1? To multiply f of n minus 1 by n. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ. That is why m of n minus 1 plus 1, okay, for n greater than n greater than 0. N is equals to 0, 1 ಆಗುತ್ತೆ factorial. That is why for n greater than 0. So ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. To compute f of n minus 1, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to compute f of n minus 1. Okay. So ಈ one ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to multiply f of n minus 1 by n. Okay. So this is the recurrence relation for factorial of a number.
So now we have to find out the initial condition and stopping criteria. So again, we hear that if n is equals to 0, if n is equals to return 1. So return 1. So this is the stopping criteria and as well as initialization. So now with respect to this, m of 0 ಅಂತಂದ್ರೆ input size is 0. Suppose if the input size is 0, number of multiplications ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Can anybody tell me? 1. If n is equals to 0, if n is equals to return 1, ಇದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ m of 0 ಅಂದ್ರೆ if you consider n is equals to 0, that is input size 0 ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಮೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? m of 1 plus 1. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಾಗ? Yes sir. ನೋಡಿ, ಇಫ್ n is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m of n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? Return 1. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾರ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ? No. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತಾ? No sir. ಸೊ m of 0 is equals to 0. 0. ನಿಮಗೆ ಇದು PDF ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes sir. ಎರಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, m of 0 is equals to 0 ಅಂತಾನೆ. That is the call stops when n is equals to 0. In this case, no multiplications will be done. Then the recurrence relation, okay? The recurrence relation is m of n is equals to m of n minus 1 plus 1 for n greater than 0, for n greater than 0, and m of 0 is equals to 0. So this is the stopping criteria. Okay, now you have to solve this recurrence relation. So now apply backward substitution method. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Dear students, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. So now when you apply the backward substitution method, ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. m of n is equals to m of n minus 1 plus 1. Okay, so this ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. This is the recurrence relation for factorial of a number is equals to, ನೋಡಿ m of n, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, m of n is equals to m of n minus 1. Now m of n minus 1 ನಮಗೆ ಬೇಕು. m of n minus 1 ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ m of n n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? m of n minus 2. m of n minus 2. m of n minus 2 because minus 1 ಮತ್ತೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. m of n minus 2 plus 1, okay, plus 1 ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ e plus 1. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. So I am just applying backward substitution method ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So m of n is equals to m of n minus 1 plus 1. So ನನಗೆ m of n minus 1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿನಪ್ಪ? Yes sir. ಹಲೋ, sir. ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ is equals to ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ m ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂದು. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಪ್ಪ? ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಟು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ಸರಿ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಂದು, ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ plus I. Can I write like this? Can I write like this? Sir, board ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ yes. Okay sir, okay. Okay, so can I write like this? M of n minus, ನೋಡಿ n minus 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, so on 1 2 3 so on up to I. Okay, 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 okay. Okay, can suppose if you continue still ಏನಾಗುತ್ತೆ, m of n minus I goes up to nth term, that is n plus n. If you go on to nth term, so then m of n minus n ಎಷ್ಟು, 0. m of 0 plus n. So m of 0 ಎಷ್ಟು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟಾಪಿಕ್. 0. So 0 plus n which is equals to n. So this is the backward. So you ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, if you want to copy then I will explain. This is called as backward substitution method. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? Yes sir. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So this is the mathematical analysis of recursive algorithms.
So yesterday I have shared the materials PPT, ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಟ್ ಹೋಮ್, you try to go through those videos again and again so that you can, if you have any queries, if you have not understood in the session or in the meeting, you can later on also you can watch them and you can refer them. Okay, ಆಗಿದೆಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು? ಎಸ್ ಸರ್. Okay, then so this is called as a backward substitution. So this is what we have solved just now. Okay, so up to last we have neglected the n value. So same thing you can also do. This is the general steps for time efficiency of recursive algorithm. So the next one, all of you do the same task for tower of Hanoi. So this is the example. So this is an assignment I am going to give for all of you. So you do this assignment. Okay. So what I have done for factorial of numbers here, mathematical analysis of recursive algorithms, I have chosen factorial. Now there is another example here, tower of Hanoi. So I think to people this is a puzzle, isn't it? You know, you have to move the peg or the disk from one peg to another peg in such a way that you know, so all the pegs will be restored in the same position in the third peg. You can use this auxiliary peg, advanced temporary peg, for shifting. Okay, so this is the problem. I think in data structures, ನಿಮಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನೋಯ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಂತ. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನೋಯ್ ಪಜಲ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನೋಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. So many examples also have been given earlier. So next to ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. So this completes your module 1. Okay. So in the next class I am going to engage module 2. ಸೋಮವಾರ module 2 brute force start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, exhaustive search. Okay. So if you have any queries, you can ask, dear students. If there are any queries, if you don't have any queries, give your attendance in the chat box. Give your attendance in the chat box, all of you. Okay then, if you don't have any queries, we shall stop here. Thank you so much for joining the meeting and joining the session. Thank you so much for all of you. Yes, students. Thank you, so sir. much. Okay, ma, take care. Then we will wind up.
I'm going to stop here. Take care. Bye bye.
ಹಲೋ ಯೋಯ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ ಯೋಯ್ ಹಲೋ 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 ಯೋಯ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ